தூய்மை, நேர்மை, அக்யூரசி, கருணை, பிரச்சனைகளை தீர்ப்பது மற்றும் அவருடைய அன்பு, அவருடைய நகைச்சுவை எல்லா இந்த அந்த பாடலை தலைப்பு நிர்மலா தீதி இந்த பாடலை பாடுறாங்கன்றதான் Didi song. How can I show you what you truly mean to me? Oh, Baba, I give my breath to you. Oh, Baba, I give my mind to you. Oh, Baba, I give my life to you. And I am lost in your love. I am simply lost in you.
पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे
रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले। बाबा समान किया सबका भला, ओ दीदी निर्मला। बाबा समान किया सबका भला, ओ दीदी निर्मला। प्यार का दें हम कैसे सिला, ओ दीदी निर्मला। प्यार का दें हम कैसे सिला, ओ दीदी डॉक्टर निर्मला, ओ दीदी डॉक्टर निर्मला। सबके प्रति समभावना, स्वच्छ सरल और निर्मल मन। सबके प्रति समभावना, स्वच्छ सरल और निर्मल मन। प्यार दुलार आदर सत्कार, भूले ना भुलाए वो अपनापन। उस दुलार का क्या देसिला, उस दुलार का क्या देसिला, ओ दीदी निर्मला। प्यार का दें हम कैसे सिला, ओ दीदी डॉक्टर निर्मला, ओ दीदी डॉक्टर निर्मला। रूहानी प्यार की खुशबू से हम सबको सराबोर किए। रूहानी प्यार की खुशबू से हम सबको सराबोर किए। तुम्हारे साथ का अनुभव सुनकर साकर दिन वो ताज हुए। जीवन कमल है ऐसा खिला, जीवन कमल है ऐसा खिला, ओ दीदी निर्मला। प्यार का दें हम कैसे सिला, ओ दीदी डॉक्टर निर्मला, ओ दीदी डॉक्टर निर्मला। देश विदेश के बहले भाई तुम
तुमको याद करते हैं। देश विदेश के बहने भाई तुमको याद करते हैं। दिल का स्नेह श्रद्धा सुमन अब तुमको अर्पित करते हैं। कहते हैं क्या क्या न मिला, कहते हैं तुमसे क्या न मिला। ओ दीदी निर्मला, प्यार का दे हम कैसे सिला। ओ दीदी निर्मला, बाबा समान किया सबका भला। ओ दीदी निर्मला, बाबा समान किया सबका भला। ओ दीदी निर्मला, प्यार का दे हम कैसे सिला। ओ दीदी डॉक्टर निर्मला, ओ दीदी डॉक्टर निर्मला, ओ दीदी डॉक्टर निर्मला। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे। प्राणों में बस तू है बाबा और न दूजा कोई। प्राणों में बस तू है बाबा और न दूजा कोई। स्वर जो तुमने दे दिया है कानों में गूंजा वही। स्वर जो तुमने दे दिया है कानों में गूंजा वही। कानों में गूंजा वही। बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है। बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है। बाबा तेरे हम रहे। हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला। हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला। जिसको अपना कह सके ऐसा ही तेशी ना मिला। जिसको अपना कह सके ऐसा ही तेशी ना मिला। हमको बाबा न मिला। तुझ में अपनी बस्ती देखी तू ही बस संसार है। तुझ में अपनी बस्ती देखी तू ही बस संसार है। बाबा तेरे हम रहे।
अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा कर दिया, अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा कर दिया। जो न दुनिया दे सकी बाबा वो तूने दे दिया, जो न दुनिया दे सकी बाबा वो तूने दे दिया, बाबा वो तूने दे दिया। ये हृदय गाता है प्रतिपल बस तेरा उपकार है, ये हृदय गाता है प्रतिपल बस तेरा उपकार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है, इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे। Om Shanti. Now I would like to invite Sister Deepti from South Africa, Sister Christine from Australia, Brother Ganesh from Sri Lanka, and Brother Peru from Malaysia to please come up on the stage, and they will share their experiences with Nirmala Didi in essence. Please come up on the stage. They have taken so much sustenance from Didi and picked up a lot of jewels from Didi, and they will share. So Om Shanti. Beautiful song from Tim. I hadn't heard it before. Very moving. Some of my experiences with Didi, I lived with her for 5 years in Indraprastha in Sydney from 1998 until 2003. And I can remember one lunchtime we were sitting there together and she says, some people don't think that I'm very loving. And it was a very tender moment actually for her to say that. But she was very detached as she said it as well. ரொம்ப விலகி இருப்பார். ஆனால் அவங்க நினைச்சாங்க டிடியோடைய அன்பு வித்தியாசமானது. நான் அன்பாக இருக்கிறேன், ஆனால் அவருடைய அன்பு மிகவும் வித்தியாசமானது. எப்படி என்று சொல்கிறேன்டா, சாஃப்டாக அப்படியெல்லாம் இருக்காது. அவருடைய அன்பு வந்து மிகவும் அழகானது, விசேஷமாக. Instant responses to emails, to phone calls. She was there. She was there for us all the time. அவ எப்பவுமே எங்களுக்காக இருந்தா, கால் பண்ணும்போது இதெண்டாலும். And but along with that too, she would listen for when there was a desire in someone's heart. She would fulfill that. There was one sister that was also saying to her once that she would have loved to have had a surrender ceremony at
traditional Indian one. She wasn't Indian. And about a year later, she was walking in the courtyard at Hyderabad, and Didi called her over, and she said, "Come with me." And so she went with her, and in the room at the front there, which was Daddy's meeting room, Daddy G's meeting room, all the daddies were there, all of them, except Daddy Janki, who actually complained later that she should have been called as well, but was busy. And they gave her the most magnificent surrender ceremony, all the daddies. And Didi had just remembered that one desire that sister had. So that was very, very special. But she had also a lot of mercy. Her love was like, I think Tim said, the compassion. So compassionate. In the 90s, I can remember there was this incident, and those of us in the centre at that time were saying, oh, maybe, the soul shouldn't be coming anymore, shouldn't come to the centre, etc. And Didi said, no, because the soul has got one foot in each boat, and we have to really take care of them. Let him still come, and let this, you just give him even more love. These were the sort of things. And one other incident, which I'm sure my time's up, we could talk and talk really, but was her ability to be such an instrument in her clarity for giving wisdom and guidance on any question. And many a time I used to feel as if it was a thunderbolt from Baba when I'd ask on certain things. One incident, I was driving her one day, and I was having a bit of a bodily problem, biggish one really, and I said to Didi, what do you think, should I, have this operation and get this quite an important organ out of the body? And she just looked at me and she said, Acha, get it out, don't be attached. And it was like a thunderbolt really from Didi. It really was. I was from Baba, sorry, not Didi, but from Baba. And someone else later said to me, look, that's very invasive surgery. You shouldn't really, go down that path. And I had no second thoughts. It was Baba had totally, wanted this. Thanks a lot, Sister Christy. Now, Bhog. Om Shanti. I think my journey as a Brahmin was very much influenced when I first came to stay in the center. I think one of the most beautiful qualities that enhances your journey with faith and stability is when you feel really safe. And there was a period of time when Didi took a very specific role to support the South African family, and many of us were newer as center residents. And it was very beautiful when you have such clarity, such specificness. I remember at one time when the level of compassion and the level of practicality was experienced equally. We live in quite an interesting environment, and one of our sisters was in one of the centers, and it wasn't in a very safe place. And Didi asked the brothers and said to the brothers, if this was your daughter, would you let her stay here? And it was very practical that on the one side she was able to give you the best, but the fullness of practicality in it. And I think this is what I've always valued about Didi, that even as the years in my Brahmin life grew, I felt this open door that I could go to whenever I came to Madhavan specifically. And to be able to speak to Didi quite, அப்போது என்னால் தீதியுடன் பேசக்கூடியதாக இருந்தது. tell you quite straight. தீதியும் எங்களுக்கு நேரடியாக சொல்வார். Because I think the
இது அவண்ட அழகு. soul can receive from any soul. Is ஒரு ஆத்மா இன்னொரு ஆத்மாவோட இருந்து பெறக்கூடியது. அது நம்பிக்கை. those energies that we blossom. So அது மக்கள் இழந்துள்ள நம்பிக்கையையும் சக்தியையும் அவள் வந்து வச்சிருந்தா தன்னில் மற்றவைக்கு கொடுத்தா. Thank you, Didi Ben. Now, Peru Bhai. இப்போது பெருபாய் மலேசியாவில் இருக்குது. ஓம் சாந்தி. It's a long journey, no? With our RC. இது ஒரு நீண்ட பயணம் இல்லையா? பிராந்திய வலிய பொறுப்பாளராக டாக்டர் நிர்மலா இருந்தால் நான் அவரை 85 சந்தித்தேன். In Malaysia, they call it Penang. ஒரு மலேசியா தீவில் இருக்கிற ஒரு தீவில் சந்தித்தேன், ஒரு ரிட்ரீட்டில். Language of feelings, language of eyes and so on. உணர்வுகள் என்ற மொழி, கண்கள் என்ற மொழி, இதில் சந்தித்தேன். That it's a long journey. அதுக்கு பிறகு ஒரு நீண்ட பயணமாக இருந்தது. I would say that 85 இருந்து 90 வரை நான் அங்கே தங்கியிருந்தேன். பாபாண்ட வழக்கங்கள், பழக்க சம்பிரதாயங்களை புரிஞ்சு கொள்ள முடிஞ்சுது. most of our patients will know, no? Very strict அவள் மிகவும் கண்டிப்பாக இருப்பா. to follow the system, Baba system and so on. பாபாண்ட சம்பிரதாயங்களை, மரியாதை கோட்பாடுகளை சரியாக பின்பற்ற வேண்டும் என்று கண்டிப்பாக இருப்பா. We enjoyed it. எங்களால் ஒரு பிரச்சனையும் பார்க்க முடியாது, நாங்கள் களிப்பாக இருந்தோம். And in that retreat place there is a swimming pool, no? அந்த ரிட்ரீட் பிளேஸில் ஒரு நீச்சல் குளம் இருந்தது. In Malaysia, who moved to the centers later on. எத்தனையோ மலேசியா பிரதர்ஸ் இருந்தனர். Sleep first, and then we went for a swim. சகோதரிகள் உறங்க போனவுடன் நாங்கள் குளிக்க போனோம். So of course we thought that Didi is going to catch us the following day, no? But she kept quiet. நாங்கள் நினச்சேன் டிடி அடுத்த நாள் எங்களை கையும் மையமாக பிடிப்பாண்டா. நான் டிடி ஒன்றும் சொல்லல. Very strong. The basic fundamentals of the Brahmin system, no? பிராமண வழக்கத்தின் அடிப்படையை பற்றி நாங்கள் புரிஞ்சு கொண்டோம் உடனேயே. To move from Pandav Bhavan, which we were in at that time, to center, பாண்டபவனில் இருந்தவர்கள் தான் அங்கே இருந்தோம். to another room, no? Because ஒரு ரூமில் prepared, so to say, no? நாங்கள் ஒரு ரூமில் இருந்து இன்னொரு ரூம் மட்டும். பிரதர் கணேஷ் இருந்தார், No? Brother Lachu, Brother Pio, Brother பிரதர் லட்சு, பிரதர் பியோ, பிரதர் குமார் போன்றவர், பிரதர் ஹியோ எல்லாரும் இருந்தார். எல்லாரும் பாண்டவனில் இருந்தனர். So எல்லாருமே சரண்ட வண்ணம். Didi, Dr. Nirmala, no? அது டாக்டர் நிர்மலாண்ட சக்தியாக இருந்தது. From there onward, in the 90s to 2000, 90 இருந்து 2000 வரை service in Malaysia, no? மலேசியாவில் சேவைன்ற விரிவாக்கம் இருந்தது. நிறைய சென்டர்கள், A lot of issues to address. And Didi Well, used to visit us, எத்தனையோ விசிட்டர்கள் விருந்தாளிகள் வர வந்தார்கள். guide us to sail through all those issues and problems. And how to ஏதாவது பிரச்சனைகள் ஏதாவது வேண்டால் அவள் வந்து கையாள்வா. examples from the seniors. And சீனியர்ஸ்ன்ற பல உதாரணங்கள் இருந்தது. And at that time, our seniors were around. So we used to observe them. So together with observing and her class, நாங்கள் அவற்றை அவதானித்ததோடு sustenance for us. அது அவதானிப்பு மட்டுமில்லை, எங்களுக்கான சிறந்த ஒரு பராமரிப்பாகவும் அது இருந்தது. 2000 onward, we saw that Didi 2000 இருந்து she had become கொஞ்சம் டிடி இந்த பாக மாற்றம் அடைந்தது. அவள் கியான் சரோவருக்கு வந்தால் big institutions. So the contact hours are now a little மிகப்பெரிய சூழ்நிலைகள் இருந்தது. more of. பின்னர் அது குறைவடைஞ்சது. So during that time when we meet Didi, it's more அந்த நேரத்தில் நாங்கள் டிடியை சந்திக்கும் போது ஒரு நட்புறவு இருந்தது. earlier it was like Didi is very high up there, we are there following her. ஆரம்பத்தில் டிடி மிகவும் உயர்வான ஒருவராகவும் நாங்கள் ஒரு சின்ன ஆக்கள் மாதிரியும் இருந்தது. They have accepted us as peers. No? You are doing service, I'm doing service. நீங்களும் சேவை செய்கிறீங்க, நாங்களும் சேவை செய்கிறோம். நாங்களும் இந்த ஆன்மீக சேவையில் ஒரே படகில் செல்கின்றோம். There's a lot of respect. எனவே நிறைய மரியாதை இருந்தது. மரியாதையை விடவும் Communication with her. நாங்கள் அவருடன் நல்ல தொடர்பாடல் சம்பாஷணையை வச்சுருந்தோம். Connection with her. We used to ask her many things. Certain things we can decide. நாங்கள் எத்தனையோ வேலைகளை செய்து முடித்தோம். எவ்வாறு மரியாதையும் பணி கொடுப்பது, Higher
regard for her. எனக்கு அவர் மீது மிக உயர்ந்த மரியாதை இருந்தது. அவர் என் மீதும் நல்ல மரியாதையை கொண்டிருந்தார், உயர்ந்த மரியாதையை கொண்டிருந்தார். அந்த வருடங்கள இறுதி காலங்களில் The hairs, no, from white, from black to turns grey. We can see that she is also changing. அந்த கருப்பு மயிலிருந்து வெள்ளையாக இருந்தது. Matter was in Bangalore, no, when had பெங்களூரில் கடைசியாக நான் சந்திக்க போது NCCC retreat. ஏசியா பசிபிக் என்சிசி ரிட்ரீட்டில் சந்தித்த போது You look better now. No? She said that's what everybody says. இப்போ நான் பார்க்க நல்லா இருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன், அப்படித்தான் மற்றவை எல்லாரும் சொல்லினோம். And then the time comes, she left the body. So over the years, if you ask me to sum it up, I would say that I was very, very fortunate to get in touch with such great souls. இப்படி ஒரு மகத்தான ஆத்மாவோடு நாங்கள் தொடர்பில் இருந்தது எங்களுக்கு மிகப்பெரிய பாக்கியம். Many births to come, because we are talking about souls here. So I should be very, very thankful to drama in this context. வரப்போகிற பிறவியல்லையும் நாங்கள் எல்லாத்துக்குமா நன்றி சொல்கிறேன். Different time period, different bodies. ஒவ்வொரு காலப்பகுதியில் ஒவ்வொரு சரீரங்களை எடுத்தாலும் Just a feeling of gratitude towards such great souls அத்தகைய மகத்தான ஆத்மாவுக்கு எங்களுடைய கௌரவத்தை செலுத்துகிறோம். has shaped my spiritual life. So I'm very, very thankful to her. நான் இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொண்டேன், மாற்றி அமைத்து கொண்டேன். நான் குடும்பத்துக்கு நன்றி, எல்லாருக்கும் நன்றி. இப்போ கணேஷ் பாபு பேசுகிறேன். ஓம் சாந்தி. I would like to thank Bab Dada and Madhuban and நான் பாப் தாதாவை, மதுவனையும், தாதியையும், Dr. Nirmala particularly. டாக்டர் குறிப்பாக டாக்டர் நிர்மலாவை நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன். Very particularly responsible for my spiritual growth. என்னுடைய ஆன்மீக வளர்ச்சியில் ஆரம்பத்தில் 30 வருடங்களாக இந்த ஆன்மீக வளர்ச்சியில் உறுதுணையாக இருந்தார். உடனடியாக பதிலளிப்பார். Evening class. Only a few students were there in the main center in Malaysia. மலேசியாவில் மாலை வகுப்புக்கு கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருந்தேன். She was giving Drishti 7 to 7:30. That was the time when there was 7 தொடங்கி 7:30 மட்டும் அவர் வந்து திருஷ்டி கொடுக்கும்போது she emphasized this. The power of purity through Drishti is very necessary. திருஷ்டியினூடான தூய்மை சக்தி மிகவும் அவசியமானதுண்டவ கூறினார். New in knowledge. அப்பொழுது நான் ஞானத்துக்கு புதிது The Drishti, how to really take it. திருஷ்டி, அதை எவ்வாறு திருஷ்டியை எடுப்பது, Power of Drishti on the basis of the power of purity. தூய்மை சக்தியின் அடிப்படையில் திருஷ்டி சக்தி. அது ஒரு மைல்கல். ரெண்டாவது கல், நான் மதுவனுக்கு வந்தபோது 1986 31 டிசம்பருக்கு The knowledge, ஞானத்தை நான் எடுத்த பின்னர், ஒரு எடுத்த பின்னர் வந்தபோது our personal blessings from Bab Dada. பாப்தாடாட இருந்து பர்சனல் தனிப்பட்ட ஆசீர்வாதங்களுக்கு அவள் வந்து மொழிபெயர்ப்பாளராக இருந்தார். Blessings for me, personal blessings. The blessing goes like this. Having அந்த assurance of பாப்தாடாவோட and I'm இருந்து கிழக்கு கிடைந்த ஆசீர்வாதம், with no obstacles. நீங்கள் தடைகள் இல்லாமல் பாப்தாடாவிடம் இருந்து கிடைத்த உறுதியினால் நீங்கள் தடை இல்லாமல் இருப்பதற்கு விரும்புகின்றீர்கள். இதுதான் அந்த ஆசீர்வாதம். So this is the second stepping stone. You know, how I should now இது இரண்டாவது மைல்கல்லாக இருந்தது. plan Baba has given for my spiritual growth. என்னுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு பாபா தந்த ஒரு பரிசாக இருந்தது. Before going to our country of service, எங்களுடைய சொந்த நாட்டு சேவைக்கு மதுவல்லிருந்து செல்ல முன்பு நாங்கள் பாபாவை முதலாக சந்தித்தோம். அது வந்து எங்களுக்கு இரண்டாவது மைல்கல்லாக இருந்தது. that's where many international programs were there from 1986 onwards. 1986 இருந்து பல சர்வதேச நிகழ்ச்சிகள் இருந்தன. மூன்றாவது மைல்கல்லாக அவர் சேவையை பற்றி சொன்னார். Have equal vision to everyone. அனைவர் மீதும் சம பார்வையை வச்சிருக்க வேணும். எத்தனையோ விதமான மனோபாவங்கள் மக்களுக்கு இருந்தாலும் எல்லார் மீதும் சமமான பார்வையை வச்சிருக்க வேணும். 1997 and then later in the year 2000, 1977 இருந்து 2000 வரை டிடி டாக்டர் நிர்மலா, Dadi Janki, தாதி ஜானகியும் I should go to Sri Lanka to help services. ஸ்ரீலங்காவுக்கு போய் நான் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பினார்கள். All this stepping stone number 1, number 2, and number
இந்த மைல்கல் 1 2 3 எல்லாமே அதுக்கு உதவிகள். anyone in the field of service, be on alert. சேவை காலத்தில் நீங்கள் யாரை சந்தித்தாலும் நீங்கள் வந்து She was emphasizing. உஷாராக இருக்க வேண்டும். So that was something like I've taken it as a growth for my spiritual growth. அதைத்தான் நான் இந்த ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கான This keep reminding me பயணத்துக்கான வளர்ச்சியாக கருதி கொண்டேன். how we should become Baba's special instrument for. இவ்வாறு தான் நாங்கள் பாபாண்ட விசேட கருவியாக ஆகிறது. ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி. Thanks a lot. நன்றி. Now we will listen from Jayanti Didi. இப்பொழுது ஜெயந்தி தீதி பேசுவார். ஓம் சாந்தி. I first welcomed Didi Nirmala to London. முதல்ல நான் தீதி நிர்மலாவை லண்டனுக்கு வரவழைத்தேன். And this was in June 1971. 1971 So how active she was, how அவர் எவ்வளவு service. உஷாராகவும் உற்சாகமாகவும் இருந்தார் என்றதை பார்த்தேன். A few months later, I sent சில மாதங்களுக்கு பிறகு Madhuban. By then she'd gone on the tour. And I sent மதுவல்ல அவர் சுற்றுலா போன போது her to come back to London. பின்னர் அவர் லண்டனுக்கு வர வேண்டியிருந்தது. The first center to be established outside Bharat. அதுதான் அந்த முதலாவது சென்டர் பாரதத்துக்கு வெளியில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. On her own, it was a little place and she was living on her own. So she needed ஒரு சின்ன இடத்துல அவர் சொந்தமாக வாழ்ந்து கொண்டு வந்தா. and very accurate and very disciplined. மிக சரியாக இருப்பா, மிகவும் ஒழுக்கமாக இருப்பா. Everything. So that was my first introduction to her. அதுதான் எனது அவருடைய முதல் அறிமுகமாக இருந்தது. Many different ways. பின்னர் பல்வேறு வித்தியாசமான விடயங்களில் பார்த்தேன். Her life was her accuracy with Sriman, her love for Baba, the பாபாவுக்கான அன்பு, ஸ்ரீமத்துக்கான அன்பு, ஸ்ரீமத்தில் மிகச்சரியாக இருக்கிறது. Australia, Asia Pacific. ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் ஏசியா பசிபிக்குக்கும் அவர் பிராந்திய வலய பொறுப்பாளராக இருந்தார். Mani, Dadi Janki, அவர் பிரகாஷ்மணி, தாதி ஜான்கி continuing the community. எல்லாரோடையும் தொடர்புகளை வச்சிருந்தார். Apart from that, she was அதை விடவும் clear in her own understanding அவர் தன் சொந்த புரிந்துணர்வில் மிகவும் தெளிவாக இருந்தார். of people's personal lives as well as service. And so மக்களின் தனிப்பட்ட ரீதியாக மக்கள் என்பதிலையும் சேவையை பற்றியும் அவர் சரியான புரிந்துணர்வை கொண்டிருந்தார். Nirmala's, the whole world could be served and Satyug would come very quickly. நிர்மலா மூலம் முழு உலகமும் சேவையை பெற்று சத்தியயுகம் விரைவில் வரும் என நம்புகிறேன். Ashram. So பாபா அவரை நிர்மல் ஆசிரம் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். real place, but also the one who has that gentleness and softness and cleanliness. மென்மைத்தனமும் பெருந்தன்மையும் Amazing role outside Bharat. இவையெல்லாம் கொண்ட ஒரு வியக்கத்தக்க ஒரு You sent her பாகத்தை அவர் வைத்திருந்தார். டாக்டர் நிர்மலா always get a reply. You never had எப்பவுமே அவர் கடிதங்கள் எழுதினா உடனேயே பதிலளிப்பார். written. Probably when I'd send us a message to the circle of the RCs, her reply would be the first one that would come back. So her attention to detail and her accuracy in communication was அவர் விவரங்களை மிகச்சரியாகவும் ரகசியமாகவும் பேணுவா. experience for her, but she was able to straddle both roles, still serve Asia Pacific, but also serve Bharat and Gyan Sarovar. ஏசியா பசிபிக் வலயத்துக்கு மட்டுமில்லை பாரதத்துக்கும் சேவை செய்தார். Cities were growing and developing, and her responsibilities were growing, but we never saw her burdened or worried about anything, because she was God's instrument and she knew that everything அவர் ஒரு கருவியாக இருந்தார். beautifully as long as she was disciplined with Sriman. அழகாக ஸ்ரீமத்துடன் அதை அந்த பாகத்தை நடித்தா. Together. Om Shanti. Thanks a lot, Jayanti Didi and everyone. ஜெயந்தி தீதிக்கும் அனைவருக்கும் நன்றிகள். And also you have a class this evening, Didi, for the double foreigners. Yeah, thanks a lot. And we are so grateful to be around
such great souls and great Didis. கிரேட் மகத்தான தீதிகளுடனும் மகத்தான ஆத்மாக்களுடனும் நாங்கள் எவ்வளவோ நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். Practically doing it, so then we are ஒருவர் நடைமுறையில் செய்கிறத நாங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம். it better way. So thanks to Nirmala Didi also, because நிர்மலா தீதிக்கு நன்றி. for 15 years, almost 15 years, so அவர் to learn from her so much, and கிட்டத்தட்ட 15 வருடங்களாக அவரிடமிருந்து நாங்கள் நிறைய கற்றுக்கொண்டோம். to all these Didis, தீதிக்கு நன்றிகள், எல்லாருக்கும் நன்றிகள். 2 minutes meditation and then 2 நிமிடம் மெடிடேஷன். ஸ்ரீலங்கா குரூப் வாக் ஆஃபரிங்குக்கு பிறகு எங்கேயும் போக வேண்டாம், இதில் இருங்கோ. மெடிடேஷன் ஹாலில் வந்து பிரபா தீதி வந்து சந்திப்பா. hall, and Sudesh Didi will meet all of you now before lunch.